good. نعمل share screen. Good. And this is a PowerPoint concerning the energy conservation equation. We found this equation. Okay, rho du over dt. Did you see the equation? Tell me if somebody wants to enter, okay? To do admit. Okay. rho du over dt. عم تسمعوني وشايفين كل شيء كله تمام؟ Yes. Okay. Equal minus nabla Q conduction minus P nabla V minus tau tensorial multiplication nabla V plus nabla Q convection plus nabla Q radiation. I can add to this one also Q external plus Q reaction, QW point for the chemical reaction, metabolism, Q metabolism, plus 3 points. Okay. Now we need to transform this equation to temperature equation. Okay. First, this is temperature equation. Here, Q conduction. Q conduction equal what? Okay. Q conduction equal what? Equal minus lambda nabla T. Conduction from Fourier law is equal minus lambda nabla T. Then nabla Q conduction is equal nabla minus lambda nabla T. If lambda is constant, we can write lambda nabla square T, which is lambda delta T. Then this one is lambda plus, لأنه minus بصير plus lambda delta T. اوكي شفتوا كيف بينت اللامدا دلتا تي تبع الهيت ترانسفير ايكويشن من هيدي. We have minus P nabla V is the increasing per volume unit of the internal energy of the element by the compression forces. It can be negative or positive. Okay, this one. Okay. Then is the increasing of the internal energy of the element by the compression forces or the dilatation. Tau double point nabla V is a viscous dissipation which represents the irreversible transformation of the mechanical energy to thermal energy. Then this one explains the transformation of the mechanical energy to thermal energy from viscous dissipation. يعني كان انتوا وقت بتحفوا ايديكم بيطلع انرجي. انا الفريكشن عم بتولد لي حراره. اوكي لكن هيدي بتجي من الفيسكوزيتي اوف ذا فلويد، من الفريكشن اوف ذا فلويد that can give energy. نبلا كيو convection، عندنا الكيو convection هي H T minus T ambient. اوكي H T minus T ambient وات بير متر سكوير. يعني نبلة لا يعني هيك بتتحول من هيدي لتمبرتشر. كيو راديشن عرفناها لانه ابسلون سيجما T4 minus T ambient 4. اوكي هلا بضل عندي اليو الانترنال انرجي يو. اوكي شو صار عندي لكن لامدا دلتا تي، سوري ها صلحوا لامدا دلتا تي مايس تي. هلا هي ضلت عندي اليو هي هون. هلا بنشوف كيف صارت اليو. عندي دي يو from the thermodynamic we have a formula
which is the following: CV dt plus minus P plus T dP over dt at constant volume dV. Okay, from this formula, I can write rho du over dt, or the big D operator. It can be rho CV dt over d small t plus minus P plus T dP over dt big T, constant volume. Okay, rho dV over dt. Okay, rho dV over dt. هيدا من الترمودايناميك، from thermodynamic. شو بيطلع معنا؟ From the continuity equation, one can write that this term this term here is nabla V, is equal nabla V. Okay, if we see the continuity equation, where is the continuity equation? Is here. Is here the continuity equation, Stokes equation. When I see the continuity equation. Okay, d rho over dt equal nabla rho V. Then rho nabla V plus V nabla rho. Okay, rho nabla V plus V nabla rho. Then we can write it like this. هلا من الموضوع كله لانه الدي يو صارت رو سي في دي تي اوفر دي سمول تي اللي هي هون. شفتوها؟ شفتوا الترم؟ يس هالانترنال الانترنال انرجي هي اللي هي هون رو دي يو اوفر دي تي صارت رو سي في دي تي اوفر دي تي من هيدي. هي اول بارت. سكند بارت هودي بده يروحوا على ثاني ميله من الايكواليتي. رو دلتا تي هي الكوندكشن، الكي كوندكشن. اوكي، ماينس تي اللي هي هون بلس تي دي بي اوفر دي تي فوليوم كونستنت رو دي في اوفر دي تي. انا حطيت محل رو دي في اوفر دي تي نبله في from the continuity equation, and we can write minus t dp over dt نبله v منها هذا الترم. اوكي، minus تو نبله v اللي هي هذا الترم هون بيضلوا مثل ما هو، بلس نبله كيو كونفكشن. كيو كونفكشن هي temperature فيها، بلس نبله كيو radiation فيها temperature، بلس كيو دبليو بوينت chemical reaction، Q laser، Q external، Q metabolism، and blood perfusion term. هلا عندي بلس بي في بلس من هون من هيدي الترم بلس بي نبله في ماينس بي نبله في يلي موجود بالايكويشن. يا شو عم بيصير؟ اوكي، هيدي بلس ماينس بي نبله في، ومن الانترنال انرجي طلع في عندنا بلس بي نبله في بيطيروا. اوكي، بضل في بس هيدا الترم. اوكي، هيدي is a temperature equation
temperature equation انا شرحها ان ديتيل بقلب المانسكريبت اللي بعتكم اياه. Okay, now I need to give you the whole simplified conditions for this equation. Okay, طلعوا how can we write this equation in general. بعدكم معي؟ Yes. Okay, I can write it like this: rho CV dt over d small t لأنه الأوبريتور dt over d small t بدي أقسمها هلا هون. I need to decompose this term into time and UV. Plus rho CVU dt over dx plus rho CVV dt over dy هيدا كله سوا بيطلع rho CV dt over d small t. Okay, operator equal lambda delta t صلحوا لي minus t dp over dt over t at constant volume nabla v minus tau nabla v plus nabla q convection plus nabla q radiation plus qw point, which is a chemical reaction, plus q laser plus q exam etc. هون بيضل لنا الترم dy over d small y rho 1 d1 cv1 minus rho 2 d2 cv2 dt over dy. هذا الترم هلا بالكم. طيب اول question as application does this equation is true or not. فيكم بعطيكم 5 minutes. Okay, 10 minutes 5 minutes بعطيكم to give me an answer. يلا جيبوا ورقة وقلم بليز بلشوا تشتغلوا. اوكي بعدكم عم تسمعوني؟ Yes, yes. اوكي هشام لكن take 5 minutes to tell me if this equation is true or not by using the units of each term. هلا I can say that rho is a density, CV is a specific heat, T temperature, small t time, UV are velocities, XY are positions, lambda is the thermal conductivity, P is the pressure, V is the volume, tau is the shearing stress, Q comp is a heat per surface unit, Q radiation is the heat of the radiation per surface unit, QW point Q is the heat per mass unit, energy per mass unit, W point is a mass production rate, Q laser is a Lambert-Beer equation, Q external is any external source in watt per meter cube, Q metabolism also the heat of the metabolism, rho B is the density of the blood, CB specific heat of the blood, WB is a mass production rate of the blood, TB is the temperature of the blood in 37 degrees Celsius, TA is the ambient temperature, Y is the mass fraction in percentage, rho 1 D1 is a mass diffusivity in meter square per second, CV1 CV2 are specific heat, rho 1 rho 2 are density. Kill terms. Now you have all the terms, the definition of the whole terms, and if you need any units, any unit, tell me to give you the unit. Okay.
خلصتوا؟ دكتور فينا نبلش؟ ايه بليز يلا. اللي رو سي في دي تي اوفر دي سمول تي شو طلعت اليونت؟ وات بير متر. ايه؟ وات بير متر. لا كيف طلعت وات بير متر؟ رو از دنسيتي، شو اليونت تبع الرو؟ كيلو جرام متر كيوب ماينس 3. اوكي. سي في سبيسيفيك هيت كمان is in joule kilogram minus 1 Kelvin minus 1 مظبوط. في كلفن. T is Kelvin سكند ماينس. and dt second minus 1 Kelvin طارت كيلوغرام طارت جول بير سكند is what متر كيوب طلعت شو هيدي وات متر كيوب. اوكي هيك ما بتطلع وات بير متر، وات بير متر كيوب. الثاني يلا كيلو جرام متر ماينس 3. سي في جول كيلو جرام ماينس 1 كلفن ماينس 1. كلفن ماينس 1 اليو متر سكند ماينس 1 كلفن متر ماينس 1. متر ماينس 1. اوكي جود خلينا نشوفها. كلفن كيلوغرام كيلوغرام. شوف فضل عندي وات بير متر كيوب. اللي بعدها هي زيتا يو في سيم يونت وات بير متر كيوب. لامدا دلتا تي كيف تصير؟ لامدا شو هي؟ وات متر ماينس 1 كلفن ماينس 1 تايمز نبلة دلتا تي از كلفن متر ماينس 2 لانه الدلتا ماينس 2 النبلة هي ماينس 1 الدلتا هي ماينس 2. اوكي شو بتطلع معي؟ تطلع وات متر كيوب. دكتور شو اليونت لللامدا مش كتير واضح. وات اوفر متر كلفن. وات متر ماينس 1 كلفن ماينس 1. اوكي والدلتا هي متر ماينس 2. طيب خلينا نعمل هيدي يلا تي كلفن دي بي ايه شوفي الدلتا طلعت متر ماينس 2 لان 2 دايمنشن. ايه لانه دي سكوير اوفر دي اكس سكوير. عندك دي اكس سكوير اما النبله هي دي اوفر دي اكس. اوكي اوكي دي بي بريشر يعني باسكال دي تي هي كلفن ماينس 1 نبله في is meter cube times meter minus 1 Kelvin. Pascal is a Newton meter minus 2. Okay meter minus 2 meter minus 1 meter cube طارت. Newton is كيلو جرام. ايه بس تشوف اذا كيلوغرام متر سكند ماينس 2 لا في شيء كيلوغرام متر سكند ماينس 2. شو بتساوي كيلوغرام متر سكند ماينس 2؟ دكتور كيلوغرام متر سكند ماينس 2 شو بتطلع؟ جولز اوفر متر. خلينا نشوف وات اوفر متر ماينس 3 شو بتساوي الوات؟ الوات از جول سكند ماينس 1 متر ماينس 3. Yes. اوكي
باسكال اف اوفر اس. الجول نيوتن متر. is نيوتن بير متر. اوكي. second minus 1 meter minus 3. اوكي. Yes. نيوتن متر minus 2 second minus 1. ما هيك؟ من وين طلعت second minus 2 هون؟ ايه نيوتن. نيوتن من النيوتن نيوتن متر minus 2 يعني. إيه بس second minus 1 طالع معي second minus 1 هون تصير وات. لحظة شوي بدي امحي ارجع عيدها لحظة يبين معنا. بدي ارجع عيدها. الوات متر minus 3 بتساوي وات الجول second minus 1 meter minus 3. جول is in Newton times meter F times D times second minus 1 times M minus 3. Newton is kilogram meter second minus 2 times meter times second minus 1 meter minus 3. تطلع كيلوغرام متر. meter minus 1 second minus 3. كيلوغرام meter minus 1 second minus 3. اوكي. خلينا نشوف اليونت تبعها. وين بدنا نكتبها؟ تي كلفن دي بي باسكال over dt Kelvin minus 1 times نبلة هي متر minus 1 times volume متر كيوب. بدي اعرفوا اذا فوليوم هون مش فوليوم هيدي انتبهوا. هيدي is velocity لانه بالنافي ستوكس بالكونتينيوتي ايكويشن is not volume is meter second minus 1. اوكي ما تغلطوا. بالكونتينيوتي ايكويشن is the velocity. This one is the velocity. هلا نتاكد منها هلا بدنا نشوف. كلفن ماينس 1 كلفن طارت. خليني اشوف بدي اكتب هون شو هي. بفضل عندي باسكال تايمز متر ماينس 1 تايمز متر طارت سكند ماينس 1. Pascal second minus 1. Pascal is Newton per meter minus 1 second minus 1. طلعوا. رجع لورا. نيوتن وين نيوتن؟ نيوتن متر minus 2 second minus 1 هيدي. للاسف انا سوري بعتذر لانه ليش ما في عندي البورد الكبير. لحي هون كلفن باسكال كلفن ماينس 1 متر ماينس 1 متر سكند ماينس 1 نتأكد منها بس. متر كلفن باسكال اوفر سكند يعني باسكال اوفر سكند. باسكال سكند ماينس 1 هي نيوتن متر ماينس 2 اف اوفر اس سكند ماينس 1. اوكي نيوتن متر ماينس 2 سكند ماينس 1 شو بتطلع؟ كيلوغرام متر سكند ماينس 2 تايمز متر ماينس 2 سكند ماينس 1.
زبطت تقريبا. طلع معي كيلو جرام متر ماينس 2 متر ماينس 1 سكند ماينس 3. اوكي سامعين؟ لكن اليونت لهيدي كيلو جرام متر ماينس 1 سكند ماينس 3 والوات اوفر متر متر كيوب تطلع كيلو جرام متر ماينس 1 سكند ماينس 3 مثل ما شايفين هون. لكن سيم يونت. مفهوم؟ اوكي اوكي لكن طلعت معي سيم يونت. معلش خلص لو كان معي سبيس اكثر كنا ما بتعوق هلا. جود نو بروبلم. بمحي هودي. مين ما فهم تعيدها؟ دكتور بس انه فينا نحط مثل بيبر كل اليونتس تبع كل شيء. معروفين شو الفيلوسيتي بدنا نحطها. اوكي لا قصدي انه السي في اللامدا الدلتا هون في غلط، الدلتا التاو ايه ما هلا ايدون عندكم على ورقه. ما انا ليش بدي منكم؟ انا مأيدهم بالمانسكريبت موجودين عم تطبعوها كله معمول. اوكي حاطط لكم يونت للكل بال 17 بالابلكيشن. بيجز اللي بعثنا اياه. ايه بالبيجز اللي بعت لكم موجودين. اوكي لكن هيدي طلعت وات بير متر كيوب وهودي كله وات بير متر كيوب وهيدي وات بير متر كيوب. اوكي هيدي كانت اصعب شيء تقريبا. الفي انتبهوا velocity not volume. Velocity is coming from the continuity equation. والcontinuity equation is the equation of the velocities. اوكي مفهوم؟ لكن تاو نبله في هون فوليوم. هيدي هون لازم تكون فوليوم. بالنبله في فوليوم لانه طلعت من الفوليوم. هلا بنشوفها. هلا بتاكد احسن ما احكي. انا ما بعرف الا باليونت اشوفها. التاو is a shearing stress يعني it's a pressure. Pressure is a Newton meter minus 2 times نبلة meter minus 1 times V. لازم تطلع كيلو جرام meter minus 1 second minus 3. هلا بنشوفها. اوكي إذا meter second minus 1. خلينا نشوفها velocity كمان. velocity متر minus 2 second minus 1 رح يطلع تيجي زيتها مثل هيدي. نيوتن متر minus 2 second minus 1 رح هي نيوتن متر minus 2 second minus 1. لكن نفس الشيء it is a velocity. كل الفي velocity هودي velocity لانه is coming from what. هلا برجع لورا تشوف فيكم اياها لانه انا كمان ضيعت فيها. لانه هي coming from u v w which are the velocity v. هيك انا الترم في هيدا كنا عم نعمله هو اليو في دبليو. اوكي which is the velocity. مفهوم؟ سوري دكتور، في أنطونيو بده يفوت. يلا عنده مشكلة أنطونيو ما بيقدر صار مرتين. جود لكن وين بعدنا؟ نكفي. اوكي لكن طلعت كمان وات بير متر كيوب. هيدي كيو كامف هي وات بير متر سكوير كيو كامف ومتر ماينس 1 وات متر كيوب. نفس الشيء وات متر كيوب. الكيو ليزر هي وات متر كيوب. كيو اكسترنال وات متر كيوب. هيدي هلا عندي هيدي وعندي هيدي. اوكي دبليو كيو دبليو بوينت. الكيو هي جول كيلو جرام ماينس 1. دبليو بوينت الماس برودكشن ريت هي بتكون ماس كيلو جرام متر ماينس 3 سكند ماينس 1. اوكي الماس برودكشن ريت هي كيلو جرام متر ماينس 3 سكند ماينس 1. كيلو جرام تطلع وات متر كيوب كمان. طلعت معي وات متر كيوب صح. بضل عندي هيدا الترم which is coming from convection
or the diffusion term. It's called the diffusion term. هذا الترم بعمل لكم اياه. تصدقوا ما كنت اشتغل هالشغل انا وقت بكون بالكلاس، ما كنت اعمل لهم اياه بهالطريقه الا بالاكسرسايز، بس انا مضطر لهون تفهموا اكثر نعمل لكم each term، يعني term by term. طيب انتبهوا مضبوط، عندي هيدا الترم mass fraction without unit small y meter minus 1 rho kilogram meter minus 3 d meter square second minus 1 cv joule kilogram minus 1 Kelvin minus 1 t Kelvin y meter minus 1. شو طلعت معي؟ متر سكوير طاروا، كلفن طارت، كيلوغرام طارت، جول بير سكند هي وات متر كيوب، طلعت وات متر كيوب. لكن اليونت is watt meter cube for all and the equation is true. شفتوا كيف؟ And I can add any term of unit watt per meter cube and it will be acceptable for this equation. مفهوم؟ دكتور فيك ترجع تعيد شو هي دي 1 دي 2؟ هي الماس ديفيزيفيتي. ماس ديفيزيفيتي اللي شفتوها بالماس فراكشن، ما شفتوا الماس فراكشن بالفيك لو دي is meter square per second is a mass diffusivity. It's similar to the thermal diffusivity and to the kinematic viscosity or similar, but each one is for a field, for a phenomena. Okay, then now I will tell you the term of simplified conditions. شو هن؟ thermophysical properties constant A لأن الرو والCV والlambda are out of the differentiation, then they are constant. The transient phenomenon صح لأنه we have dt over d small t. Cartesian coordinates صح لأنه we have x y. 2 dimensions we have x y 2 dimensions. Atmospheric pressure because atmospheric pressure, no, it's not atmospheric pressure.